Привет, друзья! Меня зовут Владислав, и вы на моем канале NEGO Play. Сегодня мы продолжаем проходить Хогвартс Legacy. В прошлой серии мы спасли гиппогрифа. Вот. Что тут? Волк? Темный волк. Ладно. Так. Ты наил. А, он из сумки его достает. Как взлететь? Ты можешь поколушить, да? На нем можно скакать, смотри. Как взлетать? Slow down now. There we go. Так, взлететь. Away, High Wing! Away! Ага. High Wing! Go! Вот он. Так, подожди. Где же лес? О, можно зависать. Faster, High Wing! Так, ладно, это все, конечно, здорово. Так, таланты. Ну, один талант. Так, задание. Возвращение на путь. Профессор Фиг находится в зале картографии. Мне нужно обсудить с ним недавние события. Отправляюсь в зал картографии. Терянный ребенок. Ну, задание. Так, давай. Как нам туда добраться? Может, под Хогвартсом, да? Угу. Самое ближнее. Нам сюда, да? Чего вы все кричите-то? Что-то показывает назад, а это идет. Есть, сказала Хелен. Напивать крестит от боли. Так. Как же он далеко далеко спрятал. Мяч. Угу. Все, мы на верном пути. Дракон спящий. который Away может- from me! Let us keep our heads about it. I'm so sorry. I didn't mean. What are you up to now? А чё ты? Нужно было не бежать столько, да? Так. Чё, мы идем поговорить, да? С профессором Фигом? You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Да, я вообще тут 2 I минуты received уже your стою. owl.
I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Да. I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. Да, I'll мы meet you поняли, at поехали. Rookwood Castle. Так. Задание завершено. Возвращение на путь. Так, и куда нам надо? Задание еще не дали. Так, вот задание упало. Чё это такое? Испытание Чарльза Роквуда. Персиваль Рекхэм и Чарльз Роквуд просят меня как можно скорее пройти испытание Чарльза. Мне нужно встретиться с профессором Фигом в замке Роквуда. Карта. И это очень далеко. Угу. Угу. Так, а что у нас по снаряжению? Ой, нам надо в тайную комнату. Выручай комнату, да. У нас 2 неопознанных объекта. Сейчас мы быстренько заглянем. Так, секретные комнаты. Выручай комнату. Так, нам нужен стол для определения, правильно? Deek would like to talk with you when you have a moment. Так. Элегантная официальная форма. Шкаф угольного цвета с ключами. Сейчас посмотрим, насколько они лучше. Что у нас там? Форма? Сразу с этим. А, это мы сняли это, ее одели. Понятно. Это 48. Хорошо.
сразу с кристаллами. Так, теперь погнали в карту и на выполнение задания. О, даже есть ближе. Даже... Так. А тебя можно продать что-нибудь без An intruder! Hello, задания? nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? What are we in the market for today? Так, здесь все, что мы не A носим. pleasure doing business with you. Have I Так уж mentioned дорого, you're welcome to конечно. stop by any time? Ну, можно залететь. Е. Let's go! Come on, Highwing! Ой, тут 160 метров, ну ладно. I shall cast my eye. A lamb to the А slaughter. как садиться? А. Так, подожди. Вниз, вниз, вниз. Смотри на бой, да? О! Где вы там? Arresto momentum. Defender. Ты один, что ли? Confringo. One less human to worry about. Так, ага. Подожди, может не по заданию? Надо будет убить. Reminds me of the time I nearly fell out of a car at Gringos. I was only young, mind, but not like I pulled out there. Да, мы заранее их убиваем. Over here. Где-то. Ну что, пойдем посмотрим, что там. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Если они союз еще не образовали, пойдем. Куда пойдем-то? Я тебе говорю, эти были для задания. Мы бы их так убивали. Где там? Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Depulso. Eventually, we... Accio. Все так быстро. Revelio. How nice of you. You can't stop Ranrock's rebellion! Все? Confringo. Defender. Expelliarmus. I shall avenge your death. Ты слабенький. Up there. That's our way in. Так, где вход? Так, вот. Ну. Хочешь сказать, что здесь? Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Да. Ой, чё, высоко-то. Ты за мной или тебе дверь надо открыть? Ага. If I'd known your plan was to dig up
half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Ну чё? Войны. О! Это какой-то Special страшный. word you want me to pass on to your mum? Из- Подожди. Up for a bit of dying, are we? Come on, too afraid to fight back? А вот этого не хочешь? You don't believe you can defeat Подожди. Expulso! Protego! Во. Confringo! Arresto momentum! Arresto momentum! Expelliarmus! Nice try. What's that? Get accustomed to that. Defendo! Is that the best you can do? Expelliarmus! Protego! You put him to sleep. Learn that in first year, did you? Arresto momentum! Вот там. Expelliarmus! You did that. Oh, this is getting fun. Confringo! Protego! Expelliarmus! Defendo! Are you always? Наконец-то. Где? Кто? I'll get you for this! Ты там остался, да, один? Нет, показывает еще где. Да, денежки. Revelio! Жестокость 2. Так, больше ничего нет. Куда ты нам идти-то показываешь? По лестнице? Подожди. Подожди. Что тут было? Вот. 55, конечно. Очень много 55. Наверное, да? И куда-то вперед. Revelio! О, еще сундучок. Так. Приберитесь в замок Рокуда. Мы не в нем уже? Что за хуйня?
Что тут свистит? Ой. А как ты сюда спустился? I suppose that's the quick way down. Ну да, ты нашел. Я чуть не шандарахнулся. Revelio. Здесь есть что-нибудь? Fire whiskey over here. Ладно, нет, так нет. Learn to share. Ой, ну и чё? А чё мы ждем-то? Как туда пробраться? Revelio. Is there something to those symbols on the wall? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them О. and cast at them quickly in succession. Открыли проход. Подвал поместья Рок. Я один, да? Не, со мной. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Пойдем посмотрим, куда это привело. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Revelio. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Не знаю, где портрет. Вон портрет. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Understood. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. А, она прям под ногами? А, нет. Рядом. Так. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Хорошо. Жди. Второе испытание. Revelio. Интересно, тут испытания опять будут с этим? Ну, понятно, что с магией. Нет, со сторонами там. Провести объект на одну сторону, перейти на другую. Да? Именно. Опять это, да? Что это за колонна? Accio. Wingardium Leviosa.
Ой. А что, надо было Левиосу сделать? Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Ой. Чуть как-то должно взаимодействовать. Я вообще чисто случайно подобрал. Levioso. И чё? Чё это нам дает? Потому с какой стороны нет, это все равно забор. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Protego. Куда-то поднять надо, что ли? Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Нужным концом надо пустить. Accio. Wingardium Leviosa. Так, а если мы... Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Даже нет. Wingardium Leviosa. Какой-то сундук открылся. Accio. Так. Wingardium Leviosa. Levioso. Ой. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Incendio. Давай. Оп. Во. Понятно. А мы с той стороны понимаем. Просто пугает. Arresto momentum. Я проход вижу. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. За колонну перегружу. Да в смысле нет, мы проходим. Confringo. Ой, это не те. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso.
Я надеюсь, мы правильно идем. Ну, судя по тому вот стражу, да, мы идем. Все правильно. Ты же не будешь со мной драться, правильно? Arresto momentum. Ты куда стреляешь? Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Defender. Leviosa. Incendio. Depulso. Accio. Defender. Confringo. Все? Все? Мы всех победили. Ой-ой-ой. Я думал, в портал. I believe I need to proceed to the left here, but how? Сюда? На, это к статуе, понятно. Это назад. Ну, туда надо, да? То есть нам надо... А где статуя? То есть нам надо развернуть? Ага. Ну, пишет галлюцинацию. Найти проходы. Так. Ага. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Где их видно? Expelliarmus. Protego. Да, блядь. Не то. Confringo. Defender. Expelliarmus. О, какой-то. Confringo. Вот и все. Так. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Подожди. Так, развернулась башня. А нам это не надо было, да? Accio. Wingardium Leviosa. Назад. Leviosa. Вот и все, да, получается? Потом мы сюда подходим. Оп. Мы правильно делаем, интересно? Потому что там тоже, видишь, пропасть. Что-то поменялось? Revelio. Ничего. То есть можно было туда не проходить, да?
Пропала. Levioso. Оп, еще раз. Не знаю. Нужно было не проходить. Оп, проверили, пошли дальше. Ой, тише, как же стошнить может. Что-то такое? Просто фонарь. Что здесь? Это мы пошли. Просто комната. Бам! Ну-ка, маленькие они. Даже не опасны. Revelio. Маленькие даже не опасны. Да. Этих нету? Само откроется. Revelio. Так, что это было? 5 рябиновых отваров. Угу, хорошо. Incendio. Depulso. Accio. Ой, это не то, подожди. Confringo. Expelliarmus. Arresto momentum. Protego. Defendo. Ого-го. Так, начинается. Зажимают они меня тут. Сейчас я вам напизделяю все. А, ты их не видишь, поэтому... Оп, ага. Вы думали, вы от меня спрячетесь? Expelliarmus. Protego. Confringo. Defendo. Здравствуй, страшному. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Arresto momentum. Levioso. Incendio. А-а-а! Defendo.
Воу. Так, мы выпили. Зелье. Ай-яй-яй. Ты чё? Где-то сил набрался, что ли? Блин. А. Я слышу. Как ее, интересно, сферу? А! Уничтожить-то. Так, я отслеживаю, не надо переживать. What a relief. Да, согласен. Уже другой, да? Это древние боги, что ли? Так, надо взять взять сначала. Ну ладно, продадим. Шляпу мы можем продать. Ты тоже будет слеза, да? Ну-ка, давай. Что там? Так, это объект мы забрали, ага. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Так, ну-ка покажи. Isadora. Ничего себе. What have you done? I took his pain. Так. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Угу. То есть Исидора умела доставать человеческую боль. А мы продолжаем собирать разные артефакты, да? И это получается вот это все, что мы сейчас забрали, это боль. You're back.
Да. and in one piece, no less. Где вы? А. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Конечно. Подожди, что такое? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Ниов Фицджеральд. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Зима. Уже зима. Мне надо будет теплые вещи одевать, типа? Или волшебники не мерзнут? Не, им, видимо, без разницы, да? Зима, там, лето. Так. Отлично. Испытание пройдено. Так, что у нас... Снаряжение. Нам, наверное, продавать что-то нужно, да? Нет, ничего нельзя. Улыбашку надо идти вызвать. Но она желтая, поэтому... А что с ними? Почему их нельзя поставить? Уничтожить. А тут любую вещь можно было уничтожить, если она не на тебе? Блин. Так. Что нам еще? Талант добавилось? Задание надо сейчас чуть-чуть обновиться попозже. Урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевых растения, обнаружите испытаниях. Сейчас, подожди. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Oh, Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I have been asked to teach you the exploding charm.
Bombarda. Бомбада. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Окей. Бомбада. Ламбада. What are you up to now? Что затеял? Do you even comprehend how expensive Так, задания обновились, да? Можно посмотреть. Огонь и злой нрав. Требуется 19 уровень. Ага. Давай вот это сначала, да? Нам надо Хогсмит. Хогсмит. Надо вот... Here I come. Так, нам надо купить... Ой, а мы не отметили? А. Сам отмечаю. Туда показывает. А, это задание, он ближайший. Нам надо купить семена, значит, нам не надо покупать водоросли. Если мы купим семена, но не купим водоросли, потому что они у нас вырастут. Мы пока другое задание проходим, они у нас вырастут. Pardon me? Might I ask a favor of you? Подожди. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Привет. Нам нужны семена ядовитых, так? Doors always open. You Вырастить и собрать урожай водорослей. Да, все правильно. Well, what say we show you some of what's available? Так, семена мандрагоры. Блин, 1050 стоит. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Мандрагора. I can tell you'll go far. Подожди, а ты купишь у меня Doors что-нибудь? always open. You be sure to stop by soon. Что ты болтаешь? Good for you. Getting all those foul goblins a hiding. Кроваво-красная маска. Вот это мы точно подойдем. 150. Затемненные очки без оправы. Неизвестный предмет для головы. Doors always open. You be sure Подожди, to что stop мы by можем soon. еще купить? Подожди. Нам бы $200. Ну, Doors 210. always open. You be Да sure я to stop понял. by soon. Подожди. Так, маска. Pardon me? Что за маска? С лицом? Так, кроваво-красная маска. Защита 43, на 7 больше. Нападение на 6 меньше. Да нет, зачем? Так, давай быстренько. Знаешь, куда быстренько? Быстренько, совсем быстренько мы Хогвартс. Тайные секретные комнаты. Нет, ручек. Might I ask? Так, к столу. К столу. Deke would like to talk with you when you have a moment. Серый комплект одежды для искателей переключения. Говорит, зелененький выше. Сюда. Ух ты. На 10 защита повышает. Мы берем его. Повышает урон, наносимый с помощью Фекус Тоталус. Что плохо? Так, теперь мы быстренько вернемся в Хогсмит. Нам в любой нам... Нам же главное... Нам же главное продать. А сундук в доме. Подожди. А мы же можем... 49. Третьего уровня. Третьего уровня.
Revelio. Mistake after mistake. And what's the ministry doing about it? Подожди, а что это за дыра? You might as well watch if you insist on interfering. Зеркало? Что это? А вот где у Handy тебя? resource indeed, your А, field там guide. дверь на I'm третьем. Там. most pleased to be included. My siblings and I saw what you did. Ha! Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. For thieves. Hand them back. Hand what back, Хулиганы. sir? We've not took a thing. Hand them. Хулиганов выкинул. Так, пойдем еще раз, может, продадим, и нам хватит, и мы сразу купим. Посадим семена. Посадим семена. Пока мы следующее задание выполняем. Они уже... Being an officer of the law requires... Pardon me? Might I ask a favor of you? Well, what say we show you some of what's Во, available? сейчас мы все купим. Так, это точно, да? Doors always open. You be sure to stop by soon. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by Можем soon. отсюда улететь, да? Мы же не обязательно уходить. Так, нам нужен Хогвартс. Так, астрономическое крыло, большая библиотека. Что тут? Пристань библиотеки, библиотека. I've always said that travel broadens the mind. А где? Oh, it's you! Just the person I need. Ты крестишься? Эй! Как пройти-то? Сюда? Где горшочки? Привет. Это на улицу, да? Да. Вот. Дверь. Горшочек. Эй. Неверный размер горшочка. А как его поменять-то? Как поменять размер горшочка-то? Еще есть горшочки? Нам такой. Нам еще удобрение надо было купить, да? Нельзя зайти. Ха-ха. Так, а если мы в тайной комнате посадим? Секретные. Чай, вручай комнату. Так, у нас же здесь есть где посадить, да? Defender. Ты, говорит, горшки не подходят. Маловат, говорит.
Так, время размера растений больше растения не сможешь. Примерно размер горшков. Очень занимательно. Где нам купить горшки? Так. Так. Можно... Так, бюджет стола для горшков. 1. 7 наколдовано. Можно купить в магазине фолианты и свитков. Свитков, да? Вот здесь что ли? Фолианты. Seems all roads lead to Hogsmeade. Блин, что-то нет. A spot of failure is a good thing. Так, соседняя дверь. Ага. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Рецепт тебе. Рецепт. Так, магический рецепт кормушка для тварей. Денег стоишь, пиши. Магический рецепт, место для нарезки. Магический рецепт. Сколько ты стоишь? Где магический горшок с 2 большими горшками? 3000. Стол для Так, для горшков с большим горшком. Магический рецепт преобразования материала. Короче, нам Let me know if there's anything else I can do to help. 1000 надо набить. Ага. Я понял. Где у студента 1000 взять? Ну, на стол с большим, чтобы вырастить этих. Странно. Ну, типа, да. Так, что там по заданиям? Так, мне нужно спасти Дракона и большую пурпурную жабу. Используй свой хват-мешок. Добудьте Дракона и используй хват-мешок. Забудь пурпурную жабу, используй хват-мешок. Бомба. Так, давай. Это куда нам надо? Это нам надо... Как? Где-то здесь, понятно. Так, перемещения тоже нет, да? Ага. Значит, что делаем? Уже можно? Погнали. Let's go! Come on, Highwing! Интересно, кто быстрее летит? Гиппогриф или этот? Или метла? Вот, с гиппогрифом тоже теперь классно. Можно летать. О чем-нибудь болтать. Как дела у тебя? Напиши в комментарии. Очень интересно. Надо уже садиться.
садись. Че ты кричишь-то? Садись. Оп. I should investigate. Так, нам надо... Забыл, как это. Ой, нет, сюда. 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 Всё. А, нет. Наврал. Надо еще... Отличный набор для поимки животных. Revelio. Там значок животных. Так, нам надо забыть Дирекола. Must have been quite stately in its time. Could do worse than Pip. Arresto Momentum. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Protego. That the best you can do? You shouldn't go about stealing goblins' help stolen by others, should you? Ну, я не думал, что тут будут браконьеры. Точнее, я не хотел, чтобы они здесь были. You made a mistake coming here. You're the one who stole our secret. You're about to regret that. You won't? Oh. Potato! Is that the best you can do? Petrificus totalis! Где ты, мразь? Come back here! It's the student Release well. Venite. Serve your... You're putting me to sleep. Confringo. Arresto Momentum. Go down as easy. Is that all you know? Projecto! Pathetic! Defendo. So close! Are you always this awful? Potato! Arresto Momentum. Ha! No, pathetic! Что, мне кинуть, правда, не еще, что ли? О. О, видишь? Все, сразу кинул и опять наверху, да? У меня тут горит. А, черепа-то нам не особо нужны. Горит черная магия, но мне кажется... Нет, мы не сейчас. Подожди. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Да, я вижу, что там черная магия. Arresto Momentum. No need to be difficult. Wingardium Leviosa. Revelio. Ты серьезно? А ты че не умираешь? Arresto Momentum. Confringo. Defendo. Подожди. Знаешь, что я подумал? Так. А если нам вот сделаем? Arresto Momentum. Now. I'm only trying to help. Нет, не хотят, смотри-ка. Levioso. Надо было ближе подойти. Это ты? Professor Howard will never believe this. Levioso. Куда ты лез? Давай. Шу, подругу. Так,
волшебные твари спасены. Так, надо, знаешь, что посмотреть? Надо... В инвентаре же? Ага. Их продавать. То есть их можно поймать. Revelio. Levioso. О, так. Everything's all right now. Revelio. Тут одни мальчики бегают, мне интересно, или все-таки девочки тоже есть? Я просто думаю... Levioso. Куда ты велся? Я просто думаю, а если они умеют размножаться? Они же у нас будут размножаться, да? This could prove dangerous if I'm not careful. Да, блин, черепа. Зачем нам эти черепа? Их не продать ничего. Revelio. Что, есть еще? Нет, да? Как? Отметить нельзя, да? Ну, типа, не знаю. Ну вот у метлы хотя бы ускорение есть, понимаешь? То есть мы можем ускоряться. Чем метла хуже или лучше гиппогрифа, я не знаю, наверное, быстрее. Так, дуэль, уловки. Чё? Какой дуэль? Какие уловки? Ой, что это? Бешеная торопел. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Protego. О! Defendo. Confringo. Expelliarmus. Arresto momentum. Expelliarmus. Defendo. О, подожди. Protego. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Так, секунду, господа. Glacius. Incendio. Levioso. Wingardium Levioso. Это я много собрал. Glacius. Incendio. Arresto momentum. Defendo. Да-да, приходится уворачиваться. Protego. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Glacius. Incendio. Defendo. А, ты не добита? Confringo. Expelliarmus. Arresto momentum. Glacius. Incendio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Arresto momentum. Слушай, я им не сказал, что они какие-то тяжелые, но...
Приятно. А зачем мы вот эту штуку, интересно, берем, если... Что нам надо? Просто момент. Куда ты меня ведешь? Там задание, тут задание. Где задание? Revelio. Arresto momentum. Revelio. Вот эти вот лягухи спят, да? Arresto momentum. Assignment's all finished. Revelio. Arresto momentum. Revelio. Блин, они туда убежали. Protego. Levioso. Подожди. Так, подожди. А, мы боевую? Ага, мы боевую заняли эту херней. Сейчас все сделаем. Protego. Defender. X. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Defender. Protego. Confringo. Arrest. Protego. Defender. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expelliarmus. Defender. Confringo. Revelio. А лягушки-то еще есть? Я за лягушками же шел. Так, это череп нам не надо. О, еще есть. Arresto momentum. Professor Howard will never believe this.
Так, сейчас мы посетим занятие. Хогвартс. Прикалываешься? Подожди. Сколько туда? 1600. Немножко пролетимся, да? На сверхзвуковой скорости. Да-да, там почему-то рядом нету перемещений. Я удивился. Потому что, типа, на улице я могу к нему спокойно подойти, мне не нужно... Сундук какой-то, будто в поле, а он в самом деле в здании. Кому интересно, зимой не холодно на метле? Мне интересно. Может, типа никак не утепляются? Просто летают, ходят. Наверное, холодная зима, снег же есть. Или у них какое-то заклинание есть, о котором мы не знаем, да? Типа там против холода. Я не знаю. Нам надо на занятие, да? Оп, перепрыгнули. Так, это в карте надо нажать, подождать, да? Хи-хи-хи. А, это когда воруют-то все. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The Понятно. exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off.
Go ahead. Не хочу, чтобы оторвала руку. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Бомбарда. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Arresto momentum. Просто момент. Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Какое хорошее заклинание. Так, ладно, с этим все. Что нам, наверное... Here I come. Он опять заперт, да? Ну, обычно подходили, он был заперт. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't... Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Duracell feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracalls. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. Так, ну их покупатели хотели бы вернуть свои деньги, потому что, похоже, могли найти этих чуваков. Не самый удачный выбор товара. Seems like a poor choice of inventory. Surely that's obvious. You don't mind sharing your opinions, do you? Despite the fact that we are a wizarding village, doesn't mean these things appear by magic. Takes a lot to round up these feathers. Don't get me started on thwoppers. Most of the suppliers of thwopper feathers may as well be living in St. Mungo's. Perhaps it was your dealings with Froopers that led you to the precarious idea of stocking Diracles. Oh, you are well and cheeky, aren't you? Don't worry, I don't mind. Never had a still tongue in my head either. And I'll have you know that it's my highest priority to ensure that all beasts are safe and well cared for. Right thing to do and good for business. Anyway, perhaps you should have a look around. Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Так, давай. I don't mind selling things for certain clients. You А know твари where не to такие find уж и me. дорогие, я тебе скажу. I'll not mind Странно, seeing you мы here их again. спасаем Consider yourself от... welcome. Мы их спасаем от браконьеров, но спокойно можем продавать в магазин. Мне кажется, это немножко странным, нет? Ну да, типа мы их можем сами спасти, продать в магазин. А браконьеры что делать? Убивать, что ли, что? Я не понимаю просто. Does it get any more cozy? А как нам, интересно, поставить этого Гилгу или Гидлу?
Ну давай. Долго бежать-то пешком. Давай. Нельзя все. Он сносит прям. Ага. Так, кого мы будем ждать? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Эй, привет. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Только если когда-нибудь познакомишься с моей бабулей и не рассказывай ей об этом. Конечно. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Так. This way. Куда? Наверх. Пойдем. Подожди. A centaur. Tread carefully. Кентавры. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Хватит. Ну, Поппи. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. За нами наблюдают, да?
Бежали. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. Is he? I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Жалко, конечно, оленишку. В смысле, мы там разговаривали с ними, у них вот здесь вот у браконьеров лагерь, и все нормально? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Поищите следы браконьеров. Revelio. Поищите следы браконьеров. Ну вот, например. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Так они оленей просто ловят? Я думал, они же какими-то редкими. Still smoking. They can't have been gone long. Блять, хватит пить из непонятных кружек. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Да, много чего. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Понятно, что они Hard to нам... say from up here. Let's get a better lay of the land. Давай, что... Понятно, что они... не обрадуются нам. Ой, она же есть этот. Вот это у нас. What I wouldn't give to be a demiguise right now. У тебя есть, да? Тоже умеешь? Leave me like that again and you'll soon find yourself in now. Может, оттуда уйдешь? Иди с моста. Ты там будешь стоять? Зачем ты там стоишь? Suppose it's worth a look. Confringo! Arrest the Vega! A pile of luck, that's what you Bombarda. got! Expelliarmus! Confringo! Defender! Так, Поппи, давай, защищайся. Incendio! The flames consume you. Че ты думал, за щитом все будет хорошо, да? Не. Bombarda! The lamb returns to the wolf. Defender! Confringo! Expelliarmus! А, они там... Поппи там летают. Arresto momentum! Бля, мост сломал. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Так, надо починить мост. Reparo! Все из-за мужика, блин. Встал тут, конечно, на проходе. О, сколько чего. Смотри.
Что там палатки? What in Merlin's name? Are those dragons? В смысле? It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. What Victor was thinking, striking a bargain with him. Я не хотел. Вышло это все случайно. А как нам туда проникнуть? Опять сюда нельзя? Там проход какой-то. Сейчас мы посмотрим. Revelio. Будет дракон. Have you heard from your family? Did any of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind. Попи, ты там идешь? А надо отойти. Лезет, слышу. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Oh. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. О, это просто деньги так лежат. Ой, яблоко поесть, конечно. Сейчас. Черный крючок. Hello, Hamora. Hello, Hamora. О! Как просто! Ничего себе! Ну, кто возьмет яйцо? All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Победите браконьеров. Revelio. Careful! Ramrock will want his dragon intact. Don't think you'll get it out of here. Bombarda. I won't rest. Dead. No! Expelliarmus. Expelliarmus. Defender. Have
Так, надо... Arresto momentum. Glaciers. Incendio. Ой-ой-ой. Protego. Avoiding our problems. Ой. Bombarda. Expelliarmus. What's that? Confringo. Defender. Бам! Все, так просто. Ой. You're the one we're looking for, and you brought a friend. I'll check your pocket. Stop right there. Expelliarmus. Bombarda. Defender. Protego. See how you like this? Cover up, boy. You like to torture dragons, do you? I'm gonna enjoy Glaciers. Arresto momentum. Back for more. Not the brightest. Incendio. Bombarda. Defender. Protego! Confringo! Ты чё маленьких девочек обижаешь, а? Уёба. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Сдохни ты уже, ну. Protego. О, можно. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. We don't have time. We need to free her now Насколько before мне more нужно show up. освободить ее? А как? Что ты хочешь делать? Как нам ее освободить? Accio. Мне кажется, нам надо немного бежать, да? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Да блин, опять. Сейчас тебя сожрут, смотри назад. Да. Я говорю, тебя сожрут. Я же так и сказал. О, ага, у нас еще. Мы спасли дракона. Incendio. This way. Давай, убегай. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And
the poachers saw us, which cannot be good. Как думаешь, браконьеры станут нам мстить? Так, а может оставим все себе? Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers Уже все обсудили и такой, пойдем в другое место. Right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Ну ты тоже. Будь осторожна. А ты летать ты не умеешь, что ли? Копи. Always going somewhere, that one. Ты долго идти-то будешь, Поппи. Трансформация, как только завершение необходимых знаний, которые заработаны или нет. Ну мы так-то летим в замок. Ну, я думаю, она уже не идет, да? Она уже переместилась куда и надо. Так, северный Хогвартс. Что с заданиями у нас? Мне нужно найти страницу для руководства из книги «Трансфигурация». Средний уровень, который находится в библиотеке, а также страницу о подземной гавани. Так, заберите страницу для руководства подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги «Трансфигурация». Средний уровень, который находится в библиотеке. Так, Филиппиндо. Себастьян. И он мне спорит больше. Мне нужно выяснить, о чем. Натя узнала об одном волшебнике, который живет в Нижнем Хогсфилде. Ему угрожает сам. Короче, вот это все по магический рецепт. Говорите, да? Магический рецепт. А, это лунный. Так, у нас вот это не закончено, да? Нам надо было 1000 собрать, чтобы купить рецепт. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Так, перчатки нападения 3, защита. Ладно, не надо нам таких. Так, все в минус. Шляп нету. Так, это в минус, это тоже в минус. Ладно, значит можно продавать. Ага. Так, в минус, в минус. Ну, на. Так, а что шарф? Шарф тоже минус. Короче, все можно продавать. И нам надо в Хогсмит. Хогсмит. А что нам надо купить? Рецепт. Надо сюда, да? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, подожди. Мы уже одну Мангагору использовали. Нам надо сюда.
Да, это удобно, что ты можешь продать у всех, у любого одежду там или что-то. I was wondering when I'd see you again. Let's look at what we have, shall we? A pleasure doing business with you. Так, значит, нам нужен магический рецепт, стол для горшков с большим горшком. Nothing like finding just the right thing, is there? Так, потом нам надо зайти в инвентарь. Монголия. Как его? Тварь может быть добавлена в виварии, используя меню управления тварью. А, вивария, я понял. Яйцо дракона. Так, а где тогда посмотреть? У нас есть какая-то крутая метла, мы ее не используем. Странно, конечно. Так, таланты 3 сейчас прокачаем. Вот эти штуки соберем. Так, у нас скрытность, да? Так, умение скрытность снижает способность врагов обнаружить вас. Выручай комната. Действие зельев невидимости. Ладно. Обезоруживающее проклятие. А, у нас нету, да? Заклинание. Что, один... Так. А это можно любой выбрать, да? У нас же 15 уровень. Мы можем... Не обязательно же идти по этому. Можно любой прокачать, какой нам нравится больше. Да, что-то я протупил. Так, да, у нас один талант остался. Что нам надо? Так, нам надо зайти в растения, посмотреть. Вроде мы не купили. Или купили мы. Да, и нам надо секретная выручай комната. И нам надо колдовство. Вот это да, по-моему. Так, а куда мы расположим? Сюда? Во. Я надеюсь, хватит. Да, хватит. Все, простите. 15 минут. Угу. Так, давай. Так, что у нас там с заданиями? Это у нас сейчас вырастет. Вот это что такое? Забирай страницы. Настя узнала об одном волшебнике. Вот это что такое?
А Себастьян и Омнис спорят в большом зале. Мне нужно выяснить, в чем дело. Так, что же там делать? Далеко бежать? Может, мы сможем это? Так, лодочный сарай. Я не знаю, где они. Просто в большом зале. Да, перемещайся. А, у нас нет ничего рядом с большим залом. Нет. А здесь самый ближайший. What are you up to now? Has a brand new Yeah. game. Just beware the open. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. Это его I друг won't give слепой. up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. А, это в продолжение этому. Я понимаю, ему нужно лекарство. Может, в скриптории мы найдем ответ. Мне интересует темное искусство. Темное искусство опасно. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Темная магия у всех родителей. Ты знаешь заклятие Cruciatus? Нет. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Я не убеждал его, что выбора не было. Он так и не простил себя. Напрасно это он сделал. У него не было выбора. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. О, так большой зал это... Ага, это где они ели.
Так, ладно, ждать сову. Вот здесь что такое? Потерянный ребенок. Так, где, куда? Ага, это карта мира. Там нету появляшек. Даже рядом. Даже в округе нету. Так, значит, карта Хогвартс. Поближе к выходу. I swear it wasn't what you think, my cherub. Your eye deceived you. Так, подожди. Ну, оно уже выбрано, да? Где задание? Ой, там есть перемещение. Ва-ва-ва. Seems pleasant. Bickle. Very concerning. You are here. Good. Что там? Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Жди. Что ты плачешь? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will... Where are you, Archie? When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow.
I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Чешуя грибового черного дракона. Грибский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, который он хранит в своем тайном убежище. Revelio. Ну и чё, где нам его искать? There! Archie's footprints. He went this way. Ты я натопал. Ты чё? А, вот. Ты какое-то заклинание используешь, да? I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. Revelio. We must find Archie quickly. Куда ты убежал-то, Арчи? Wolves! Prepare for a fight. Где? Confringo. Defendo. Bombarda. Expelliarmus. Protego. Descendo. Подожди, нет. Нам нужна заморозка. И куда это? Descendo. Levioso. Glacius. Incendio. Protego. Revelio. Bombarda. I hope Archie didn't cross paths with that Revelio. wolf pack. We should look around. Пойдем. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Куда он так далеко бежал-то? От волков? A fork in the road. We will need Revelio. Revelio again. Где? Он не хочет делать ревалю. Ну, ты видишь? Off on another adventure, are we? Это мы прибежали, да?
Что говорить можно? Ты... Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Ой, там волки кого-то едят. Что за такое? Сейчас мы быстро. Bombarda. Какая бомбада? Arresto momentum. Ну, бомбада тоже помогла, ладно. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still Revelio. do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away. Woohoo! I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. Bombarda. I still see him so clearly. You must miss him. My father Arresto was a momentum. wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Levioso. Ладно. Ну чё, пойдем? Revelio. Я так и бежал. Так, стоп. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expulso. Protego. That's the best you can do. Incendio. Bombarda. Expulso. Confringo. Bombarda. Pathetic. Protego. I've seen better. Arresto momentum. Descendo. Incendio. Bombarda. Defendo. Be on your guard. There can be no mistake. Expulso. Everyone gets lucky now and then. Petrificus Arresto momentum. Expelliarmus. Confringo. Ой-ой-ой. Be an attack of some sort? Incendio. Descendo. Incendio. They got what they deserved. Блин, ящик был, да? Ну ладно. I did not expect this tent to be so large on the inside. Revelio. That complicates things a little. Ой-ой-ой. Нет, падать мы не собираемся. Падать не собираемся, шлепнулся. Ну, там надо этим пробраться как-то, да? Bombarda. Expelliarmus. Descendo. Incendio. Levioso. Time for Confringo. some. Bombarda. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Incendio. Bombarda. Protego. Ух ты, Хогвартс. Expelliarmus. Confringo. Defendo.
curriculum. Aha! Back for more. You will pay. I'm not done. Бам! Привет! Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Lindo. Petrificus totalis! Я слышу малыша. Descendo. Arresto momentum. Protego. Defendo. Ha! You're easier to spot than an eruptant. Да, сейчас мы тебя спасем. Там туалет, понятно. Да, идем. Сейчас мы тебя спасем. Please, I need your help. Revelio. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Aloha, Mora. Достаточно легко и просто. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. Мы знаем, да. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Да что ты хочешь? Now let's get you home. Не все герои носят плащи. Хотя мы... Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Да что ты хочешь? Всё в порядке. I've always said that travel broadens the mind. Так, ладно, давайте на этих красивых воздушных змеях мы и закончим. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй свой комментарий. До следующей встречи. Пока.